Ты можешь сварить сборную уху? Конечно, но у нее довольно сложный состав. Если достанешь для меня все нужные ингредиенты, будет тебе сборная уха. Что именно тебе нужно? Запоминай. Для начала мне нужна рыба. Думаю, 10 хватит. Далее понадобится сыр, 5 растений серафиса, красный перец и самое главное – ром. Ром? Да, только он. И никакого шнапса, если, конечно, ты хочешь, чтобы получилась уха, а не какая-нибудь бурда. Ладно, я все понял. Can I get a drink here? If you have gold, you can even eat here if you like. And how's business going? Don't remind me. Lord Andre is serving free beer at the Gallows Square. Hardly anybody comes here now, except for the rich people from the upper quarter. What's wrong with them? Yeah, some of those swells could really get on your nerves. Take that Valentina, for instance. I can't stand the sight of him. But I can't pick my customers. I need every coin I can make. What little I had managed to save has been stolen, along with all my silver. Может, я смогу как-нибудь привлечь посетителей? Каким образом? Силком, что ли, их сюда притащишь? Вирт наливает пиво совершенно бесплатно, а здесь придется за него платить. Они же в конце концов не полные идиоты, чтобы просто так отдавать деньги. Но ты, конечно, можешь попробовать. Чем Беллер не шутит? Если у тебя получится увеличить количество посетителей в моей таверне, я лично готов отвалить тебе 2 бочки с пивом. Договорились. Тогда можешь уже начинать готовить мое пиво. Ты... сумасшедший. Подожди минутку. You've been robbed? Yep, some time ago. It was still rather crowded that night, and I was doing the rounds serving beer. I wasn't gone long from behind the counter, but it was long enough for those bastards. I went to see the militia about it, but they couldn't find a thing, of course. Yeah. They prefer to get plastered on free beer. Tell me about the missing townspeople. I heard that a lot of them went missing down by the harbor. Small wonder with all that's going on down there. Even Torben, the carpenter in the lower part of town, has lost his apprentice. Hakon, one of the merchants in the marketplace, had an especially strange tale to tell. He said that there was this fella that he used to bump into every day, and then suddenly he vanished off the face of the earth. He even went to see the militia about it. Townspeople all pretty much panicked after that. I don't know what to make of it. I think it's all nonsense. Corinthus is a rough city, and many dangers lurk outside her gates. Those who don't stay within the city walls will be attacked by bandits, or eaten by wild animals. Yeah, it's that simple. What is it with this Valentino? He's filthy rich and has no need to work. And he brags about it to everybody, whether you want to hear it or not. He drinks a lot and always stays until the end, and then early in the morning he totters back to the upper quarter. It's the same every day. What do I have to do to get into the upper quarter? Well, you need to be a citizen of the town. Go find some work, preferably with a craftsman in the lower part of town. That'd make you a citizen. Well, and if that's still not enough, go talk to Lord Andre at the barracks. Maybe he'll let you join the city guard. They can go into the upper quarter, too. Show me your wares.
Эй, ты! Hey, you're new in town, huh? Yes, and what about you? I've come from the mainland, and now I'm hanging around here. I'm almost out of gold, so all I can do now is join the militia, I guess. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. What can you tell me about the militia? Ими теперь командует один из паладинов, некий лорд Андре. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway. But you won't be officially admitted. And Enos, in his wisdom, did so. What else can you tell me about Lord Andre? He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. Он побежал жаловаться к лорду Андре. That little matter cost me 50 gold pieces. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. Who did you fight with? With a fellow named Valentino. He often hangs out in the tavern near the temple. I'm not usually a violent person, but that guy needed his face rearranged in the worst way. Has anything exciting happened? You could say that. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell you. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow. And Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. And so he set himself. I am Hacken, the weapons dealer. Every man should carry a weapon these days, especially when venturing outside of the city walls. What do you know about the disappearances of the citizens of Corinus? Я вижу множество людей, проходящих через восточные ворота. Некоторых из приходящих в город я раньше никогда не видел, а некоторые из уходящих больше не возвращаются. Но недавно случилось нечто действительно странное. В город пришел один человек. Вроде бы его звали Джо. Он что-то болтал о том, что скоро он разбогатеет. Он утверждал, что нашел способ пробраться в одну из городских башен, где хранится оружие ополчения. С тех пор я его не видел. Хотя раньше я встречался с ним каждый день. Я рассказал об этом ополчению. Но лорд Андре сказал, что не понимает, о чем я говорю. Он даже не знал, что это за парень. Do you know anything about the paladins? Yes, those guys are ruining my business. All you can buy in this entire town is a short sword at most. They've helped themselves to anything that's longer than a foot and a half. In return, I now get to live in the hotel free of charge. Where do you get your weapons from? Harad the smith has been my supplier up to now. Now all he does is make stuff for the paladins. He works for those guys day and night like a madman, without pay. He thinks it's his duty. All I can offer you now is my remaining stock. Tell me more about the area around the city. It's gotten too dangerous out there, because of the bandits for one thing, and also on account of wild beasts. Even the animals don't seem to get enough to eat in these crappy times. They're venturing closer to the city all the time. What do you know about the bandits? What do I know about them? They robbed me on my way to the city, and I'm not the only one. They've been up to their tricks for quite a while. The militia tried to track them down, but without any success. Do you know who in the militia took part in the search? The fellow's name is Pablo. He and a few others went looking for the bandits, but they didn't find them. Do you know where I can find Pablo? He patrols around the city. You'll find him either at the Temple Square or in the lower part of town. Where did they hold you up? Near Akhil's farm.
Just go out of the city gate from here, and follow the road to the right. After a while, you'll get to a few steps. The bastards came from there. I bet they have their hideout back there in the woods. I'll deal with it. What? You want to take on the bandits? By yourself? You're quite a good fighter, huh? How much is the matter worth to you? That's a dangerous business. Well, it's all right with me. I'll pay you 100 gold pieces if you defeat the bandits. Show me your wares. Даже представить себе не могу. I'm Zuris, Master of Potions. Do you need an essence of healing or a magic elixir? Then you've come to the right place. Tell me about the monastery. You'd better talk to Master Darren himself. He knows more about it than I do. Do you brew your own potions? No, I either get them from the monastery or I buy them from Constantino, the alchemist. If you're interested in brewing potions, then talk to him. He needs an assistant, but he's too pig-headed to hire someone himself. He's just as stubborn as a mule. He always passes me when he goes out on the east gate to collect plants for his potions. Where exactly does Constantino gather his herbs? He always goes through the eastern city gate here and then disappears into the wilderness to the left. He once told me that just about everything grows there, except for King Sorrel. Has Constantino ever told you where to find King Sorrel? Он как-то упоминал, что он растет около каменных кругов. Near Lobart's farm. That's a farm near the other gate. There's one of those stone circles. I think it's on a hill. It used to be a grave or something. Where can I find Constantino? His chambers are in a tunnel near Herod's smithy. Shouldn't be hard to find. Show me your wares. Может быть и так. Эй, не стесняйся, подходи. Отведай холодного пива. Лорд Андре расщедрился на несколько бочек бесплатного пива. Дай мне немного пива. Конечно, вот, держи. Можно говорить о Харинисе что угодно. Но наше темное паладинское бесспорно самое лучшее пиво во всей Миртане. Где мне найти других охотников? Здесь, в городе, ты их точно не найдешь. Тут из всех охотников только я, да мой друг Тракар. Остальные ушли в лагерь, что находится рядом с фермой Анара, где-то примерно на полпути от таверны «Мертвая Гарпия». А что это за лагерь?
Его называют лагерем вольных охотников. И как тебе? По правде говоря, хорошее место, если хочешь стать охотником. И не только. Тогда надо бы тоже при случае наведаться туда. Что же, юноша, попробуй. Быть может, ты даже станешь одним из них. Поверь мне, у тех ребят в лагере ты сможешь многому научиться. А что мне для этого нужно сделать? Ну, не знаю. Так сходу и не скажешь. Думаю, сперва тебе стоит раздобыть какой-нибудь охотничий доспех. А в этом тряпье парни примут тебя за обычного оборванца. И никто из них даже не станет с тобой разговаривать. И где же мне раздобыть такой доспех? Я знаю только одно такое место. У торговца Боспера. Только у него есть доспехи охотника. Правда, для того, чтобы он дал их тебе, придется поступить к нему в ученики. Просто так и неизвестно кому он свои доспехи не раздает. А как поступишь в ученики, считай, доспехи у тебя в руках. Кстати, свои я получил таким же образом. Но как теперь поступать, решать тебе. А где Тракар сейчас? Это очень необычная история. Несколько дней назад мы выпивали в таверне Карагона и разговаривали об охоте. Не спрашивай меня, что было дальше. К тому времени я уже изрядно накачался. Я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. С тех пор я его не видел. А где можно найти косяк из болотной травы? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так говорили. А ты не искал его? Нет, но я сообщил об этом ополчению. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали волки или еще кто-нибудь похуже. Я боюсь, что однажды на охоте я найду его изуродованный труп. Я этого не вынесу. Почему бы нам не поохотиться вместе? Вдвоем охотиться не так опасно. Это точно. А что ты знаешь об охоте, а? Я имею в виду, ты знаешь, как снимать шкуры с животных? Да. Хорошо. Я хочу получить 50 золотых монет, а ты можешь забирать себе шкуры и продавать их Босперу. Это будет честно, правда? Вот, держи. Пойдем охотиться. Хорошо. Пошли за мной. За южными воротами начинается лес. Там водится более чем достаточно всяких тварей. Даже больше, чем хотелось бы. Как ты думаешь, стоит нам углубиться в лес или нет? Стоит. Хорошо. Будем надеяться, что нам повезет. For you, filthy beast. Shit, I'm out of here.
Эй, ты! Все в порядке? Да. Но я больше не выйду из города. По крайней мере, в ближайшее время. У меня все еще поджилки трясутся от одной мысли об этом орке. Yeah, get out! Yeah, get out! Yeah, get away from here. Неинтересно. И все его добро у меня на прилавке. Show me. And he works all day too. Is it true that some townspeople have simply vanished? So I've heard, but I'm not sure whether it's really true. Just look around you. Does this rat hole look like the place where you want to spend your golden years? Small wonder that people are getting themselves out of here. What are you doing here? My name is Brahim. I draw maps and sell them. Since you're new here, maybe you could use a map of the city? It's quite affordable and very useful until you know your way around. А тебе никакая помощь не нужна? Хорошо, что спросил. Еще как нужна. Тогда выкладывай. В чем дело? Да, понимаешь, недавно я получил заказ на карту всего этого острова. Покупатель платит очень приличную сумму за нее. Почти 500 золотых. А у меня, как оказалось, закончились чернила, чтобы подписать ее. Вот теперь сижу и гадаю, где мне их отыскать? А купить их не пробовал? В этой части города такие вещи не продаются, а в верхний квартал меня не пускают. Понимаю. Ладно, попробую их для тебя достать. Кстати, а что за человек так щедро платит за твою карту? По правде говоря, никогда его раньше тут не видел. Кажется, его зовут то ли Гуалес, то ли Гонслес. В общем, я так и не запомнил его имени. Вот твои чернила. Благодарю тебя. Ты меня просто выручил. Теперь я наконец-то закончу эту карту и получу огромную кучу золота. А мне что-нибудь перепадет? К сожалению, у меня сейчас нет для тебя ничего ценного. Хотя, постой. Вот, возьми эту бумагу.
Она вовсе не такая простая, как кажется на первый взгляд. С ее помощью можно делать магические свитки. Но большего у меня ничего нет. Ладно, сойдет и это. Show me your maps. Come back again later. I'm sure to have something new for you then. Well, lend me some money. Sure, how much would you like? I charge... 1,000 gold coins. 1000 золотых? Знаешь, это очень большая сумма. У тебя, видимо, просто нет таких денег. Деньги-то есть, но я очень рискую, сужая тебе столько золота. Ну ладно, я дам тебе 1000 монет, но завтра же ты мне их вернешь. И с процентами. Все ясно? Договорились. Смотри, не обмани меня. Do you always throw your money at people like that? Don't worry, you'll be back. Otherwise, I'll find you and kill you. It's that simple. You've got such a distinctive mug that it wouldn't take long for me to find you. So don't even think about playing around with me. Here's your money back. You don't have enough? Well, come back when you have it. Your deadline is still open. Remember, 20%. Эй, ты! Did you sell the wares then? Yeah, but for less than I thought. I only got 300 gold pieces. Part of that goes to my employers, and Cardiff gets his usual percentage, plus the gold for your commission, which leaves a total of 240 gold pieces. We'll split those as agreed. Here's your part. You did good work. I've passed that on to my employers. What comes of that is out of my hands. Как насчет моей оплаты? Конечно. That's really not my problem. Эй! I've got a package for you from Baltram. What? He's sending me an errand boy? Scared shitless, is he? Oh well, what can you expect from such a puny penny pincher?
He says he wants 3 bottles of your rum in return. Ha ha! Wouldn't he like that? First he makes me wait forever, doesn't even show up in person. Then he has the nerve to make demands. Here, give him 2 bottles. That's enough for him. А у тебя есть еще пойло? Что именно тебя интересует? Грог, ром или что-нибудь покрепче? Лучше что-нибудь покрепче. У меня тут осталась последняя бутылка совершенно невероятного напитка. Называется «Быстрая селедка». Ее делает один мой старый знакомый. Но, как ты понимаешь, я не расстанусь с ней просто так. И сколько ты хочешь? В данном случае золото меня мало интересует. Тогда что тебе нужно? Я хочу девку. Настоящую портовую шлюху, разрази меня гром. Я слишком долго был в море, и сейчас это именно то, что мне нужно. Но я не могу сам пойти в бордель. Ополчение вздернет меня на первом же суку, так что приведи ее сюда. Вот тогда ты и получишь свое пойло. Только сразу договорись о том, что она пробудет тут не меньше 3 дней. Ладно, я постараюсь это устроить. Эй! A lot of citizens are missing, and everything seems to indicate that you're not quite innocent in the matter. Damn it. It's not what you think it is. Do I look like a slave trader to you? No, I only transport goods. What they are and where they come from is no concern of mine. We have shipped all kinds of things for those swine. First, it was just regular stuff. Well, sometimes it may have been contraband. But then they started to kidnap the inhabitants of the city. No idea what they're planning to do with them. All we did was ferry them across. Who are you talking about? The bandits, of course. Who else? The filthy scum who are making themselves at home all over the island. And not just here, around Corinus. Just bandits isn't good enough for me. I want a name. A name? You want to know who's leading the bandits? Damn it! What was that bastard's name again? I just can't recall his name. Even if it wasn't all that complicated. But I can show you where to find the boss of the gang in this part of Corinus. Have you got a decent map? Where did you take those people? I already told you. I'm not going to tell you where our bay is. Here, I've got a map of Corinus. That's good. Let me draw in the hideout of this fellow. I remember his name now. Dexter. Yes, I think they called him Dexter. Here's your map. Булавые топоры, радующие глаз своим видом и своим действием. I got the rum from Skip, but he gave me no more than 2 bottles. Damn expensive, that. Who does he think he is? Well, give it here, then. I can't give you much for it now. This here's gotta be enough. That's what I've always said. But so great was the wrath of Beliar that he came across the land and chose the beast. And Beliar spoke to it, and the beast became... What do you know about the bandits who robbed Hakon the merchant? Oh, that matter. Don't remind me. As far as we know, they're responsible for a lot of the attacks on merchants. Those rats have crawled into their holes and don't dare come out again. Once we were able to track them down and follow them. But we broke off pursuit in the woods outside the city. There's too many beasts roaming around there. It's much too dangerous.
How's the situation? At the moment, it's quiet. Only the bandits outside the city are causing us problems. Что говорят обо мне в городе? Ну давай посмотрим. Кардив говорит, что ты помог ему разобраться с Мо. Теперь этот ублюдок больше не отпугивает его посетителей. Эдда рассказала мне, что ты помог ей вернуть статуэтку Инноса. Это благородный поступок с твоей стороны. Кузнец Карл довольно лестно отзывается о тебе. Уж не знаю, с чего бы это вдруг, но факт остается фактом. Ты помог Гарвилу с постройкой его лодки. По мне, так он сумасшедший, но все-таки помощь есть помощь. Ибрагим сказал, что ты помог ему в одном очень важном для него деле. Теперь он у тебя в долгу. Неплохо. Халвар говорит, что ты работал на него и хорошо справился с его поручением. Этот парень хоть и торговец рыбой, но по сути один из самых уважаемых людей в портовом квартале. Так что его хорошие рекомендации только большой плюс тебе. Лемар. Не думал, что ты сможешь произвести на него впечатление. Но, по всей видимости, он считает тебя довольно толковым парнем. Это очень важно, поскольку к его голосу прислушиваются практически все в этом городе. Да, ты завоевал уважение многих людей тут. Думаю, что теперь я смогу уговорить мастеров относиться к тебе с доверием. Ну или хотя бы выслушать тебя. Все понял? Да, конечно. Return to the land. Welcome to my shop, stranger. I am Bosper. I craft bows and trade in furs. What brings you to Corinus? I've heard that someone stole from you. Who told you that? Probably Bartok, huh? Didn't he have anything better to tell you? Oh, well. Let me tell you, if I get hold of this bastard, he can say his prayers. I left the shop for only a moment. When I came back, I could only just see him leave, with my bow on his shoulder. I called the guards right away, but the lowlife ran towards the harbor, and they lost him there. I lit a bonfire under their asses then, and they searched the entire harbor district. But they didn't find a thing. Those bumbling lackeys. I bet my bow is still in town somewhere. I informed the guards on both city gates, and they haven't seen anyone leave with my bow. When I get my hands on that bastard. I'm looking for work. I could use a new apprentice. The last one just gave up his job 2 days ago. Do you know anything about hunting then? I can get you some skins if that's what you mean. Excellent. Bring me as many animal skins as you can. I will buy them from you for a good price. А почему твой ученик бросил работу? Как он сказал, последнее время охотиться стало слишком опасно. Если тебе это действительно интересно, ты можешь спросить его об этом сам. Его зовут Барток. Он, вероятно, ошивается где-то у таверны Карагона. Пройди через подземный проход у кузницы и окажешься прямо перед ним. What if I want to sign on with one of the other masters? Balderdash. Harrod and Matteo already have apprentices. Constantino the alchemist is a loner, and he hasn't taken an apprentice in years. And as for Torben, everyone knows he's dead broke. He probably couldn't even pay you. I, on the other hand, am in urgent need of an apprentice, and I pay well too. But no matter where you want to sign on, you need the approval of all other masters from the lower part of town. I need to get into the upper quarter. Where the paladins are? Forget it. You need to be a respected citizen here, or at least hold a decent job. As a stranger, you stand no chance of getting in. Will I get you? All right. You shall have my approval.
but on one condition. Work for me, at least for a short time. That way, you can find out for yourself whether you like my craft or not. And who knows, maybe you'll end up liking it and you'll stay with me. If you're good enough to sign on with me, you're also good enough for all others here. What do you want me to do for you? Bring me half a dozen wolfskins. Then I'll know that you have learned your trade. If it doesn't take you forever, and if the skins are in acceptable condition, I will take you on if you like. Or, you can start with one of the other masters, if that's what you really want. About the wolfskins, I've got them, here. Great! I knew you would be suitable for this job. Here's the pay I promised you. And, what do you think? Isn't this better work than banging away at swords all day, or filling little bottles in a dusty chamber? Will I get your approval to sign up with a different master? I had hoped you would choose me, but if that's the way you want it... Does that mean you'll vote for me? If none of the other masters objects, yes, but you would certainly have made a good hunter. Will I get your approval? I had hoped you would choose me, but if that's the way you want it... Does that mean you'll vote for me? If none of the other masters objects, yes, but you would certainly have made a good hunter. Will I get... I had hoped... Does... Show me... What can I do for you? Интересно. Эй, ты! What do you know about paladins? Since these bastards have come to the city, I've had nothing but trouble. The last time I was headed for the upper end of town, the guards flat out stopped me and asked me what was my business there. And? Of course they let me in. I had my shop in the city when most of those pompous asses were still chasing pigs with wooden swords. And yesterday, the bastards came and confiscated half of my goods. The paladins seized your goods. Everything I had stored in the backyard. They simply posted a guard in front of the entrance to the yard. If I'm lucky, they won't take everything. At least they might leave the armor here. What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches, provisions, even armor. I still have a special piece in stock. Can you help me get into the upper quarter? What? What are you going to do there? I've got an important message. Well, well. Have you tried getting past the guards? I don't see why I should even try. You're probably right. I don't know how important your message is, and it's none of my business. But even if you told them that a ship full of orcs just anchored in the harbor, they'd send you away, because they have their orders. So can you help me get into the upper quarter? It seems to be really important to you. The question is, how important is it to you? What are you getting at? I can help you. After all, I'm one of the most influential people here, but it'll cost you. How exactly can you help me?
quite simple. I'll use my influence to see to it that one of the master craftsmen here takes you on as an apprentice. As such, you'll practically be a citizen of the city and can enter the upper quarter. Besides which, you'll earn something while you're at it. What are you asking for your help? 100 gold pieces. You shark. Take it easy. It isn't your gold I have in mind. But... in principle, it's my gold. Greta, the carpenter's niece, hasn't paid what she owes me in ages. But the little brat is constantly running around in new clothes. That means she has the money. I'd like to beat it out of her. But Master Torben, the carpenter, is also a very influential man. Get me the money and I'll help you. Where could I sign on as an apprentice then? Basically, with any master here on the main street. That would be Harrod the smith, Bosper the bowmaker, Torben the carpenter, or Constantino the alchemist. One of them is bound to take you on. But it's important that the other masters agree. That's always been the custom here in Corinus. How do I get the approval of the other masters? You just have to convince them. Go and talk to them. But if more than one of them is against you, you don't stand a chance. So behave yourself. Why don't you take me on as an apprentice? I would, but the other masters wouldn't agree. I just recently took on another apprentice. И чему ты его обучаешь? По сути дела, ничему. Руперт не слишком умен для всего этого. Так что стоять за прилавком — это наибольшее, что я могу от него требовать. Ну, тогда выходит, что он не твой ученик, а просто работает на тебя? А ведь и не скажешь, что ты не прав. Is there another way to get into the upper quarter? Perhaps. If I think of anything, I'll let you know. Where can I find this Greta? Like I said, she's the carpenter's niece. His house is down the street, the last house on the right before the smithy. А если бы я все-таки стал твоим учеником, чему бы ты смог научить меня? Ну, если тебя это так интересует, когда-то я был превосходным ювелиром. Большая часть тех дорогих побрякушек, что носят эти расфуфыренные индюки из верхнего квартала, все это моих рук дело. Правда, с тех пор, как какие-то воры украли у меня мои инструменты, я больше не практикую это занятие. Ну и, само собой, никого не обучаю этому искусству. Что именно у тебя украли? Самое ценное из того, что у меня было. Золотую форму для отлива колец и амулетов. Это была очень редкая и дорогая вещь. В свое время я купил ее у одного торговца, который приплыл с материка. Найти еще одну такую в Харинисе мне уже навряд ли удастся. А без нее я, считай, остался как без рук. Так что у меня особо не было выбора. Понимаю. Show me your wares. Show me. Интересно. Интересно. What do you want, stranger? If you've come to beg, I must disappoint you. I am a poor widow. My name is Greta. Ever since my husband died, I have been running the household for my uncle Torben. Matteo sent me. You still owe him some gold. He wants his money? What for?
The goods he delivered were flawed, bad fabric, and bad seams. And did you look at the colors? Those are not the colors I ordered. That's fraud, that is. Let me tell you, back when my husband was alive, he wouldn't have dared to do that. Oh, my poor husband. Cut it out. Where's the gold? But I don't have the gold. I'm only a poor widow. Then we'll simply sell a few of your togs. I'm sure you've still got a bunch of stuff in your closet. How dare you, uncouth lout. All right, here, take the gold. See, that wasn't so hard. And now will you please leave my house? Эй! А, новое лицо. Ты ведь не из Хариниса, да? Сейчас не лучшее время для путешествий. Бандиты повсюду, работы нет, а теперь еще и фермеры восстали. Каким ветром тебя сюда занесло? I've come about Gritta. Моей племяннице? Какое тебе дело до нее? Это насчет долга, да? She owes 100 gold pieces to the merchant Matteo. Скажи мне, что это не так. С тех пор, как она живет со мной, от нее одни проблемы. Она задолжала почти всем торговцам города. Мне пришлось занять 200 золотых у ростовщика Лемара, чтобы расплатиться с ее долгами. И вот теперь опять. Гритта должна быть в доме. Иди, поговори с ней. Но я скажу тебе честно, у нее нет ни одной золотой монеты. Your niece had 100 gold pieces. Что? Ах, она змея! Это было мое золото! Она взяла его из моего сундука. Отдай мне его! Я должен сначала заплатить Лемару. Маттео может подождать. Here's your gold. Спасибо. Теперь у меня есть хотя бы часть денег, которые я должен Лемару. Не могу поверить, что у нее хватило наглости взять мое золото. Here's your 100 gold pieces. And? Did she cause any problems? None to speak of. Good. You've held up your part of the deal. Help me sign on as an apprentice. Don't the... Эй! What do you know about the Paladins? Немного. Они прибыли на корабле с материка 2 недели назад. С тех пор они заперлись в верхнем квартале города. Никто толком не знает, зачем они прибыли. Многие опасаются нападения орков. А я думаю, что они здесь, чтобы подавить восстание фермеров. Do you know anything about the Peasants' Rebellion? Ходят слухи, что Анар нанял наемников, чтобы стряхнуть со своей шеи королевские войска. Он, вероятно, устал отдавать весь свой урожай паладинам и ополчению. Ну а в городе после этого стали расти цены на продовольствие. Ферма Анара находится далеко на восток отсюда. Мы не знаем, были там сражения или нет. Если ты хочешь узнать больше, поспрашивай торговцев на рыночной площади. Они лучше знают обстановку на острове, чем я. I'm looking for work. Ты что-нибудь знаешь о плотницком деле? The only thing I can make out of wood is a fire. А что насчет замков? Well... Извини, но я не могу взять тебя, если ты ничего не понимаешь в моем ремесле. И у меня нет денег, чтобы платить ученику. What if I want to start an apprenticeship with one of the other masters here? Хорошо, я дам свое одобрение. Но тебе нужно сначала получить благословение богов. Скажи, ты верующий человек? Yes, a most humble servant, Master Torben. Тогда иди к Ватросу, жрецу Аданоса, пусть он даст тебе благословение. Он также подскажет тебе, где найти жреца Инноса. Ты должен получить и его благословение. А когда ты получишь благословение богов, я проголосую за тебя. So,
You know a lot about locks. Какой смысл в хорошем сундуке без хорошего замка? Я делаю свои собственные замки. Так, по крайней мере, я могу быть уверен, что не делаю сундуки, которые ни от чего не защищают. Плохо сделанный замок легко сломать, а в Харинисе очень много воров, особенно в последнее время. Can you teach me how to pick locks? Не знаю, могу ли тебе доверять. В конце выяснится, что ты один из... Я не буду учить тебя пока... Но ведь я уже помог тебе один раз, отдав долг Гриты. Извини, но боюсь, этого мало. Мне... Can you sell me... Хорошо. Have you had an apprentice? Да. How long is it? Около... Beliar spoke to another creature, but Adanos brought... But with it, the trees and animals were also washed away, and a deep sadness overcame Adanos. Is there anything that could help me with my search? You're very persistent. I shall give... It is an amulet. There are only... It can help you treat it... Can the will of the... I think A will of the... Will of... There. I'm asking your blessing. Why should I give you my blessing, stranger? I want to start an apprenticeship with one of the masters in the lower part of town. Go with the blessing of Adanos, my... And thus spake Adanos to his brothers. What can I... I've come to get your... That's good. But How... You have... You... The... Tell me... In a heat, we... Tell me... We are... What... But... And the human slew the beast, and it entered into Beliar's realm. He doesn't see that. I can't help him. How about your... Ватра... Yes. А благо... Yes, I did. Тогда... Can you... Я не буду... What do you want? And Enos in his wisdom I'm looking... did so. Ты выглядишь немного раз... Еще бы. А что? Во время своей последней прогулки за город... I want... With... I go... I want to sign up... You? I'm in need of healing. Why? Yes. Go to... If... Show me your where. I want to... You have...
I want to... You have come to... As far as I'm concerned, you can sign up with whoever you like. Hear ye, inhabitants of Corinus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Martial law is immediately declared in all cities and regions of the realm. All civilian judges are to hand over their duties to the royal paladins, effective immediately. The Honorable Lord Andre is commanded to punish every crime or act of resistance against the King's Guard, most severe. Эй, ты! I gave Vatra... I didn't expect... I want... Sure. That's better. Oh, Эй, ты! You've already... Невозможно. Here's your money back. You don't have enough? Well, get out of... Here's... You don't have enough? Well, come back when you have...
Do you have 50? Here you are. We have the bets are... Are you ready? Come here. Then let's see what you can do. Это все, что ты можешь? You'll regret this. А как тебе это? Don't try that again. Oh, man. Here's... I want to fight. Do you have... Here you are. We have the bet. Are you... Come here. Then let's... Oh, man. Here. First. Nope. First, give me back my... First. Here you are. I want to... Do you have 50? Here you are. We... The bets are... Are you... Come here. Then let's... Ну как, нравится? Давай, давай! Don't try... Oh, man. I see you... You could have waited. I want to... First, give me back my... Here you are. I want to... Я думаю, пока... Let me have a short break. Come back again.